Friends, welcome back to our new session. Today we are going through the menace of pollution. Menace of pollution means the nuisance of pollution or the threat of pollution. So identify different forms of pollutions. Here, first of all, it's also known as photo pollution or luminous pollution. It is caused by excessive artificial light. Its sources include building exterior and interior lighting, advertising, commercial properties, offices, factories, street lights, and illuminated sporting venues. Here is saying about photo pollution or light pollution. Okay, it's also known as photo pollution or luminous pollution. This is the pollution causes by the excessive artificial lights. Okay, that's also called a light pollution. Its sources include building exterior and interior lighting. Yes, we know now more and more lights used to decorate the buildings or houses. Then commercial properties means business സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഓഫീസസ്, ഫാക്ടറീസ്, സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം പലതരത്തിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. യെസ്, ദീസ് ലൈറ്റ്സ് ആർ കോസ്റ്റ് ഫോർ ദിസ് photo pollution or light pollution. Okay, then so the first one is a light pollution. Okay, then the second one, this kind of pollution is contamination of the soil. It is caused by presence of human made chemicals in the natural soil environment, such as pesticides, oil or fuel dumping, direct discharge of industrial waste to the soil. It destroys the soil quality as when polluted. It cannot be used for cultivation, habitation or wildlife preserve. Here is saying about soil pollution. How is it happens? This kind of pollution is contamination of the soil. This kind of pollution is contamination of soil means soil മലിനമാക്കുന്നത്. So it is caused by presence of human made chemicals in the natural soil environment, such as pesticides, oil or fuel dumping, then direct discharge of industrial wastes. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മണ്ണിനെ മലിനമാക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ്, ദെൻ ഓയിൽ ആൻഡ് ഫ്യൂവൽ ഡംപിങ്, അതായത് ഓയിൽ, ഫ്യൂവൽ എങ്ങനെയുള്ളവ കുഴിച്ചിടുന്നത്. ദെൻ ഡയറക്റ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി, ദാറ്റ് ഈസ് വേസ്റ്റ് ഫ്യൂവൽ, സിൻഡിറ്റ് വേസ്റ്റ് ഫ്യൂവലാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഡയറക്റ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ്സ് ടു ദ സോയിൽ, വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ്സ്. ഇറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ്സ് ദ സോയിൽ ക്വാളിറ്റി ആസ് വെൻ പൊല്യൂട്ടഡ്. It cannot be used for cultivation, habitation or wildlife preserve. അതായത് ഇങ്ങനെ മലിനമാക്കപ്പെട്ട മണ്ണ്, ഇറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ്സ് ദ സോയിൽ ക്വാളിറ്റി, അത് മണ്ണിൻ്റെ ഗുണം നശിപ്പിക്കുന്നു. ആൻഡ് ആസ് വെൻ പൊല്യൂട്ടഡ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ കൾട്ടിവേഷൻ. ദി സോയിൽ വി കനോട്ട് യൂസ് ഫോർ ദി കൾട്ടിവേഷൻ. ആൻഡ് ഹാബിറ്റേഷൻ മീൻസ് താമസത്തിന്, ഓക്കെ, താമസത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രിസർവിന് വേണ്ടിയിട്ടോ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ. Then the next is, it's a kind of pollution caused by the things that a person does not feel comfortable to look at.
it may lower the quality of life in certain areas. Sources of this pollution are power lines, construction areas, billboards, and advertising, etc. What is the meaning of this? It's a kind of pollution caused by the things that a person does not feel comfortable to look at. മീൻസ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് തീരെ സുഖകരമല്ലാത്ത ഒരു കാഴ്ച, മീൻസ് അവർക്ക് ഒരു നോട്ട് കംഫർട്ടബിൾ. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയോ കാഴ്ചകൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ഓക്കെ, അതാണ്. ഇറ്റ് മേ ലോവർ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻ സർട്ടൈൻ ഏരിയാസ്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ജനങ്ങളുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് കുറയ്ക്കുന്നു. ദെൻ സോഴ്സസ് ഓഫ് ദിസ് പൊല്യൂഷൻ ആർ പവർ ലൈൻസ്. എന്തൊക്കെയാവാം ഈ പൊല്യൂഷൻ്റെ സോഴ്സസ്? പവർ ലൈൻസ് ആവാം. ദെൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഏരിയാസ്, അതായത് നിർമ്മാണ ഏരിയ, വർക്കുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലം. ദെൻ ബിൽ ബോർഡ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ബോർഡ്സ് ആൻഡ് അഡ്വർടൈസിങ്. ബിൽ ബോർഡ്സ് ആൻഡ് അഡ്വർടൈസിങ് മീൻസ് പരസ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോർഡുകൾ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നമ്മുടെ കാഴ്ച മറയ്ക്കുന്നു. സോ അതിനെ വിഷ്വൽ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, വിഷ്വൽ പൊല്യൂഷൻ. Then the next is, it is rare but extremely dangerous pollution when it occurs. As it is the most harmful of all pollutions, there are strict government regulation to control this pollution. It can cause birth defects, cancer and other health problems to humans and animals. Here it is saying it's a rare but extremely dangerous pollution. റെയർ ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ്, പക്ഷേ എക്സ്ട്രീംലി ഡേഞ്ചറസ് പൊല്യൂഷനാണ്. അത് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡേഞ്ചറസ്. ഓക്കെ, ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഹാംഫുൾ ഓഫ് ഓൾ പൊല്യൂഷൻസ്, ദർ ആർ സ്ട്രിക്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് റെഗുലേഷൻ ടു കൺട്രോൾ ദിസ് പൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ഗവൺമെൻറ് സ്ട്രിക്ട്ലി ഈ ടൈപ്പ് പൊല്യൂഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ്, ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ കോസസ് ബർത്ത് ഡിഫക്ട്സ്, മീൻസ് ജന്മന ഉള്ള വൈകല്യങ്ങൾ, ആസ് വെൽ ആസ് ക്യാൻസർ ആൻഡ് അത് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ടു ഹ്യൂമൻസ് ആൻഡ് അനിമൽസ്. ജനങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങൾക്കും എന്താണ് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. എന്തൊക്കെയാവാം ഇതിൻ്റെ റീസൺസ്? യൂസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺസ്. ഓക്കെ, ദെൻ കോസ്മിക് റേസ്, ദെൻ ടെസ്റ്റ് ഓൺ റേഡിയേഷൻ. ഇതൊക്കെ ദിസ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പൊല്യൂഷൻ്റെ കാരണമാണ്. ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ഈസ് കോൾഡ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ആണവ മലിനീകരണം, ദാറ്റ് ഈസ് ദ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പൊല്യൂഷൻ. Then the last one is, it is caused by the use of water as a coolant by power plants and industrial manufacturers. Increased water temperature decreases the level of oxygen in water and becomes very harmful to the aquatic life. This is thermal pollution. Okay, it is caused by the use of water ആസ് എ കൂളൻ്റ്. എന്താ കൂളൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? മീൻസ് എൻജിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് പവർ പ്ലാന്റിലൊക്കെ എൻജിൻസിനെ തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അത്തരത്തിലുള്ള വാട്ടർ. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ യൂസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആസ് എ കൂളൻ്റ് ബൈ പവർ പ്ലാന്റ്സ്. മീൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് വർക്കിങ്ങിൽ എൻജിൻസ് ചൂടാവും. നമുക്കറിയാം വണ്ടികളുടെയൊക്കെ എൻജിൻസിന് സംഭവിക്കുന്ന പോലെ. ഓക്കെ, so
ടു മേക്ക് ഇറ്റ് കൂൾ ബൈ എന്താണ് പവർ പ്ലാന്റിൽ അതേപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനുഫാക്ചേഴ്സിൽ. സോ ഇൻക്രീസ്ഡ് വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ. വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ദ ലെവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ വിൽ decrease in water and it becomes harmful to the aquatic life. മീൻസ് ജലത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക്, മീൻസ് കൂടുതലുള്ളത് എന്താണ്, ഫിഷ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ അല്ലേ. അപ്പോൾ ജലത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ ദോഷകരം. എന്താ കാര്യം? അതായത് വെള്ളത്തിൽ വാട്ടർ ഹീറ്റ് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് ഹീറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ജലത്തിലെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നു. സോ ദാറ്റ് വിൽ കോസ് ഓർ ഹാംഫുൾ ടു ദ അക്വാട്ടിക് ലൈഫ്. Okay, this is called thermal pollution. Okay, these are the different types of pollutions explained in this lesson. So all of you read it carefully, then try to answer the questions. Okay, thank you.